देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। BC अंदर मनाया जा रहा इंडिजीनियस दिवस। मूल निवासियों को दित्तियां जा रही शुभकामनावां। यूनियन ऑफ BC के इंडियन ग्रेड चीफ स्टीवर्ट फिलिप ने मूल निवासियों नाल नस्ली भेदभाव के मसले ते कीती चर्चा। ओंटारियो चीफ मेडिकल अधिकारी डेविड विलियम ने अपनी आखिरी कॉन्फ्रेंस नूं कीता संबोधन करदे प्रोविंस अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे दी जानकारी। कनेडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बलेयर ने कनेडा अंदर नवे ट्रैवल नियमां बारे विचार वटांदरा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव नूं वेखदिआं कनेडा सरकार वालों ट्रैवल संबंधी सख्त मापदंड लागू किए गए सन। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां ट्रैवल नियमां विच छूट दी गई है ते पूरी तरह वैक्सीनेट नागरिकों नूं क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। Very beginning, the government has implemented strong measures to secure our borders and to keep Canadians safe. These measures have proven to be effective. But of course, they were never intended to be permanent. And as Minister Haidu has indicated, phase one of the approach that we are taking to ease border measures will begin on July 5th with reduced public health measures for fully vaccinated travelers with a right of entry and foreign nationals who are currently eligible to enter Canada. It is the traveler's responsibility to plan ahead, to understand their obligations, and to ensure that they are eligible. They should do this before heading to the border by visiting travel.gc.ca. Fully vaccinated travelers who are eligible for the reduced measures must meet the pre- and on-arrival test requirements. They must be asymptomatic upon arrival, and they must provide contact and travel information, proof of vaccination electronically through the ArriveCan app before arriving in Canada. Our ArriveCan app has proven to be a very effective application for travelers providing their travel and personal information. Over 2 million Canadians have now used the application for arrival at our border. इंडिजीनियस दिहाड़े मौके जिथे मूल निवासियों को शुभकामनावां दित्तियां जा रही ने उत्थे ही उन्हां नाल होईयां वधीकियां दीयां भी चर्चावां चल रही ने। यूनियन ऑफ BC के इंडियन ग्रेड चीफ स्टीवर्ट फिलिप के मूल निवासियों नाल नस्ली भेदभाव की गल कीती है। उन्होंने कहा कि कनेडा नूं नस्ली भेदभाव का हल करना चाहिए। It's a significant day for us in terms of celebrating our long, arduous struggle to gain some sense of recognition in a very racist post-colonial society. And this didn't come easy. It took a lot of hard work for us to establish this day of recognition. And, you know, we hope someday it becomes a national holiday. From where we're currently at, what we hear from Canada are these grandiose, theatrical, public statements that are emotional but empty in terms of the commitments that are made on behalf of the Government of Canada and the follow-through. And so what that guarantees is the status quo, and that's unacceptable. Well, we're nowhere near an A, B, or C+. I'd say we're south of a C-. And albeit that the passing of the UN Declaration on the Human Rights of Indigenous Peoples bill that passed through the Senate is a significant development. ओंटारियो के चीफ मेडिकल अधिकारी डॉक्टर डेविड विलियम्स ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे प्रोविंस अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि पिछले वीरवार की अपडेट दौरान 1288 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए सन। उन्होंने कहा कि अज महज 217 केस रिपोर्ट किए गए हैं। So Ontario reported since last Thursday 1,288 cases of COVID-19. If we break that down and you watch the flow of the numbers here, we did 345 cases reported positive on Friday. Then we went up to 355 cases reported on Saturday. We dropped back down to 318 cases on Sunday. And today we reported 270 cases. So that means this is the lowest count we've seen in a day
since September 15th, way back then, when Ontario reported 251 daily cases. Back then, we didn't have a vaccine, and we were waiting eagerly for its development to come to fruition. So Ontario's 7-day average continues a steady decline and is currently 334. That's down from 503 1 week ago. That's how abruptly it's coming down, and shows you how effective our vaccination program. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Well, first off, I want to acknowledge that today is National Indigenous Peoples Day, National Indigenous Peoples Day. A very important day for us to celebrate Indigenous culture, language, tradition, teachings, and a day for us to commit to justice for the first people of this land. I also want to talk about the end of session, and something that is deeply concerning to me is that we are just a week away from the Liberal government cutting the help that people need by $800 a month. Those Canadians that are on CRB, who cannot go back to work, whose jobs are just not there, whose sectors are still shut down because of COVID-19, can't go to work, and they are relying on the CRB. The Liberals cutting it by $800 will be devastating to these families. We've spoken with them. It means they will not be able to put food on the table. They will not be able to pay their rent. So we are again imploring the Liberal government, do not cut the help that people need while we are still in this pandemic. We are not through this pandemic yet. So while we are still getting through this, continue that help that people need. Do not cut their help by $800. ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Homeland of the Fort William First Nation, and contributed to by many generations of Métis people. Recently, we shared with Canadians that thanks to their efforts, we can now begin to adjust measures at the border. Beginning on July 5th, fully vaccinated travelers who are permitted to enter Canada will no longer be subject to the federal requirement to quarantine. Fully vaccinated travelers will not be required to take a COVID-19 test on day 8 or stay at a government-authorized hotel. To be very clear with fully vaccinated travelers, you will still need to meet a series of requirements, including pre- and on-arrival testing. We are continuing these testing requirements to allow public health experts to continue to monitor positivity rates at the border and monitor for variants of concern. Having this information will allow public health experts to recommend further adjustments to border measures quickly if needed. For travelers who are not fully vaccinated, I want to remind you that there are no changes to Canada's current border measures, and you must continue to adhere to the current testing and federal quarantine requirements. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਡਰੀਨ ਡਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 76% ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਰਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। Just to frame a little bit, as most people know, I'll usually come as the complete optimistic with the 76% of everybody receiving the first dose. But to amplify a little bit what Dr. Williams is talking about, unfortunately that does mean there's 1 in 4 people who haven't got their first dose. And it's so important to protect those people and provide that opportunity to those people to encourage, make available, obtain the opportunity and avail themselves of that opportunity to protect themselves from serious illness and hospitalization. And then the second dose again to prevent that transmission. So really a strong thing to think about, and recognizing that we have so much Moderna vaccine coming right now, a little bit delay in the Pfizer coming by 2 to 3 days, and recognizing that so many people got first doses of Pfizer. Now, as we move so quickly
in that second dose really want to provide that opportunity to go as quickly as possible with each of the mRNA vaccines to provide that substantial protection for everybody from this horrible ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟੀਕੈਂਟਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸੈਕਰੇਡ ਹਾਰਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਓਲੀਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਯੂਸ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਰਚਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਜੈਂਟ ਜੈਸ਼ਨ ਬਾਇਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 3 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂਗੜੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂਗੜੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25, 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ 26, 27 ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਖਤਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਥੂਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸਫਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾੜ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਹਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਗੈਰੀ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਿੱਜਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਜਰ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਨਿਰਮਲ ਗਿੱਲ, ਸੰਤੋਖ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਟ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਮਡੇਰਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਵਿਲ ਓਲੀਵਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਮੇ ਜੋਹਾਨਸਨ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਮਡੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਜਲ ਰੇਜਨਾ, ਮਡੇਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕ ਕੋਸਿੰਸ, ਮਡੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਰਨ ਪੌਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
as difficult as this has been, we're not out of the woods yet, but we're getting there. And I hope that you encourage all of your friends and family who haven't gotten the vaccine to do so. It's easily available. We have vaccines at the hospital, right? Good. Yeah, not a problem. You can ride through there and she'll take care of it. But it's really, it's about getting our economy back on track, and I think we're getting there. But this has been a tough time. And, it's so nice. Isn't it nice to be here in a room with a lot of fun people and no masks? Yeah. Huh? Yeah. And I paid for this ad. Jay, I want to thank you and your wife and your family for putting on what is just a wonderful evening in Madeira. And I mean, it's 100 and something out there. And I was concerned, and Jay says, no, don't worry about it. Don't worry about it. I have an air-conditioned garage. I've never had an air-conditioned garage like this. But this is wonderful. And with the great food. And I think I've been, in some way or form, a part of the McGill family, Dad's here, and all the other folks. And when I grew up, I want to be adopted by Chiranjeev Baptist. Ladies and gentlemen, I am so proud of each and every one of you. And to give me the honor, Jay, from you and your wife, and the children, to be here tonight as your advocate and representative in our nation's capital. Because each and every one of you reflect what I think is at the heart of our country, and that is hardworking families that reflect generations who have come here from all over the world. And your stories of working hard, doing the best you can, and then giving something back. And that's really what the American dream is all about. Opportunity. Chiranjeev and I were in Delhi a number of years ago, and we did a thing at the embassy, the American embassy. And he showed me this door, these arches. And I got to correct me. He says, Jim, I came through here when I was 21 years of age. Come to America. And to have an opportunity. ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਨੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੌਗੀ ਕਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਲਵੰਤ ਵੀ ਢਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਗਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ